días, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, un gusto saludarles desde la sede de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en la capital estadounidense de Washington, hoy el jueves 9 de marzo de 2023. Soy Luciana Viegas, asesora de Asuntos Públicos en la OPS, y muy bienvenidos a la primera conferencia de prensa del nuevo director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa. Como siempre, voy a hacer la moderación en español, pero contamos con interpretación en inglés, francés y portugués, y podrán hacer las preguntas a través del botón QIA. Tienen, claro, la opción de hacer las preguntas en vivo. Por favor, nos avisen. También los que nos enviaron preguntas con antelación pueden ponerlas en vivo aquí hoy en la conferencia. Recuérdense, por favor, también de identificarse con su nombre y el medio que presentan para hacer las preguntas. Vamos a empezar con algunas palabras del director sobre la situación de COVID-19 en la región tras 3 años de la pandemia. Y pasamos después a las preguntas. Acompañan al doctor Barbosa hoy el doctor Marcos Espinal, subdirector interino de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, y el doctor Silvan Aldiguiere, gerente de incidente para COVID-19 en la región, en la OPS. Paso ahora la palabra al doctor Barbosa y pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Luciana. Buenos días. Gracias por unirse a mi primera conferencia de prensa como director de la Organización Panamericana de la Salud. Ustedes, los periodistas, son socios fundamentales para apoyar el logro de nuestros objetivos en salud. Me alegra ver a tantos de ustedes conectados. No tengo duda de que la comunicación directa, transparente y confiable es la mejor manera que tenemos para mantener todas las personas bien informadas y que puedan, con esas informaciones, tomar siempre las mejores decisiones para proteger su salud, de su familia y de sus comunidades. Quisiera también agradecerles su apoyo durante los últimos años y decirles que mi intención es continuar con ese diálogo abierto, transparente con ustedes en el futuro. Al asumir el cargo de director de la OPS, uno de mis objetivos principales es ayudar a los países de las Américas a superar la pandemia de COVID-19. Hace poco más de 3 años, el 26 de febrero del 2020, se confirmó el primer caso de COVID-19 en América Latina, en Brasil. Desde entonces, la región de las Américas tuvo más de 190 millones de casos, que corresponde a un 25% del total mundial de casos, y más de 2,9 millones de muertes, casi el 43% del total mundial. Nuestra región, desafortunadamente, y por diversas razones, fue una de las regiones más afectadas por la pandemia, y tuvimos en muchos países de la región no solo el impacto negativo produzido sobre la salud, pero el importante impacto produzido sobre las economías, sobre las personas, el incremento de la pobreza, o sea, fue un período muy difícil para nuestra región. La pandemia também ha subrayado que ningún país o organización del mundo estaba totalmente preparado para el impacto de ese nuevo virus. Ese, sin duda, es el caso de las Américas también, que es una región marcada por tantas inequidades. Si bien no estamos fuera de peligro, nos encontramos en una situación mucho mejor. Hoy, la incidencia de COVID-19 es entre 20 y 30 veces inferior a la de hace un año. La OPS desempeñó un papel clave para ayudar a los países a mitigar los impactos de la pandemia, proporcionando orientación técnica, vacunas, pruebas diagnósticas, oxígeno, tratamientos y otros recursos que salvan vidas. Y fueron muy importantes para nuestros países durante las fases más agudas de la pandemia. Entre algunos ejemplos de esa cooperación técnica que ha brindado la OPS, puedo mencionar que creamos la Red Regional de Vigilancia Genómica de COVID-19, aumentando a capacidade em ao menos 6 países para hacer sequenciação genética por primeira vez. Isso facilitou a carga de mais de 580.000 sequências de América Latina e el Caribe em las bases de dados mundiais. Esta rede é um ativo
que permite a los países monitorear el virus que causa la COVID-19, el SARS-CoV-2, pero também outros patógenos com potencial pandêmico, incluída a influenza aviar. Esse é um legado importante da pandemia que fortalece a capacidade da região de detectar uma nova variante de maneira rápida e também de monitorear as outras ameaças que temos em setor saúde. Também mobilizamos mais de 160 milhões de doses de vacinas através do mecanismo COVAX e ajudamos a los países de América Latina e ao Caribe a administrar mais de 1.300 milhões de doses em menos de 2 anos. Não se trata de uma hazaña menor. Las Américas é agora a região com o segundo nível mais alto de cobertura de vacinação no mundo, com o 71% de cobertura de vacinação contra a COVID-19. Pero a COVID-19 sigue entre nós outros, e o vírus aún tiene que assentar-se em um padrão predecible. Só em el último mês, hemos visto mais de 1,5 milhões de novos casos em nossa região e 17.000 muertes. Deixe-me agora cambiar para inglês. I will now switch to English. So, with this situation, we cannot be complacent. As we learn to live with this virus, countries must first maintain and continue to strengthen surveillance. We know that COVID-19 can evolve and adapt quickly. The risk of new variants is real. Testing rates have dropped, but we must maintain monitoring and report this information to PAHO and global mechanisms. Second, we need to continue implementing COVID-19 vaccination programs, reaching out to the 30% who have yet to receive their primary series. So we have, unfortunately, many millions of people that haven't had access to the first doses of COVID-19 vaccine yet in our region. That is a challenge for countries, and PAHO is supporting the countries to address this very important topic. It's also important that uptake for boosters also continues to decline, but they are essential in preparing ourselves for any new wave of infection or new variant of concern. Vaccines are now readily available, so we must be determined and vigilant to reach each and every person. It's very important in this regard that the countries need to develop and implement new strategies to provide more clear and transparent information to the families and communities. It's important also to engage the health professionals, because we need to use the vaccines that are now available to protect more people in our region, to save more lives, to avoid these deaths that are still happening, mostly focused on people that are not vaccinated, or that people that who don't have the boosters yet. And in general, there are people that have some health conditions, non-communicable diseases, elderly people. So it's very important to continue this effort to have everybody vaccinated in our region. It's also important to continue to advocate for more equitable access to medicines and vaccines using science and innovation. Latin America and the Caribbean still import 10 times more pharmaceutical products than it exports. Strengthening regional capacity to produce mRNA vaccines, for example, can help our countries to better manage COVID-19 and other emergencies in the long run. We have the tools to end the COVID-19 emergency, but we need to continue working if we want really to have the complete control and to stop the transmission in the near future. We need to strengthen surveillance and to get more data, and we need to increase vaccination coverage with equity always at the center of our efforts. Our region experienced setbacks over the past 3 years that have revealed and/or exacerbated weakness in our health system, in the detection and treatment of diseases such as TB and HIV, in testing and treatment for non-communicable diseases,
and in declining rates for routine vaccination against the polio, measles, and other preventable diseases. 3 years on, the pandemic presents us with a unique opportunity to place health firmly where it belongs, front and center of the Sustainable Development Agenda. We must focus on recovering losses and on rebuilding resilient health systems that work for everyone, as well as being better prepared for future health threats. This will require increased public spending to expand the access to quality health services, especially the most vulnerable population, investments in primary health care, and building capacities to ensure a sufficient and appropriately trained health workforce. Our countries will also have a very important opportunity to participate in the global debate about how to develop some changes, to implement some changes in the international health regulation, and also to establish a new instrument that will allow the world to be better prepared for a new pandemic. The discussions are going on, and we are facilitating the participation of all member states of the Americas in this crucial debate that will be finalized by next year with the approval of the new instrument and the new changes in the international health regulation in the World Health Assembly 2024. PAHO stands ready to support our countries in the Americas to learn from and apply the lessons we have learned from the COVID-19 pandemic. Thank you. Gracias, doctor Barbosa. Perdón, los periodistas nos avisen si quieren hacer las preguntas en vivo cuando escriben en el botón QA en el chat y les pasamos la palabra. Empiezo con una pregunta que recibimos de Matías Levy de Medscape, que sé que está conectado, pero no me contestó en hacer la pregunta en vivo, entonces voy a leer la pregunta sobre el tema de COVID prolongado, que recibimos también otras preguntas. Matías pregunta, ¿es correcto señalar que en esta etapa de la pandemia el impacto del síndrome post-COVID-19 y los millones de afectados podría terminar representando una mayor preocupación para la salud que la infección aguda en sí? Y pregunta también, ¿qué tan efectivas son las vacunas para prevenir las complicaciones o secuelas a largo plazo? Paso la pregunta al doctor Espinal, por favor. Gracias por la pregunta a Matías, Luciana. Bueno, el COVID, el síndrome del COVID a largo plazo o post-COVID-19, que tiene varios nombres y se conoce con diferentes, pero que son síntomas que pueden aparecer luego de un mes y hasta luego de 3 meses y mantenerse, síntomas que van desde simplemente fatiga, pero que pueden llegar a problemas pulmonares, neurológicos, y todavía las investigaciones son muy genéricas en ese aspecto, pero lo que sí se observa muy bien es que la fatiga es algo principal, también problemas de salud mental. Yo no me atrevería todavía a decir que esto va a ser un mayor problema de salud pública que la propia pandemia, porque no hemos terminado con la pandemia. Todavía se siguen reportando miles de casos mundialmente y lo importante es que terminar con la pandemia primero. Las investigaciones van a continuar, pero la clave aquí para prevenir este síndrome es básicamente continuar vacunándonos, continuar no solamente con una dosis, sino las recomendadas varias dosis y los que conocemos como boosters, porque es lo que va a prevenir ese síndrome del COVID o post-COVID. Y le informo, la gran mayoría de los estudios sugieren que 10 a 20% de los pacientes con COVID, de las personas que se infectan con COVID, pueden desarrollar el síndrome post-COVID. Pero también ya se confirma que si no nos vacunamos, el riesgo es mucho mayor para desarrollar síndrome post-COVID. Entonces, el mensaje, continuar vacunándonos, pero no creemos que todavía la respuesta es comparar ambos o concluir que uno va a ser
mayor problema que el otro. El problema principal de salud pública sigue siendo la pandemia. Y si nos vacunamos, podemos evitar en gran alta probabilidad el riesgo de síndrome post-COVID. Muchas gracias. Gracias, doctor Espinal. Seguimos con algunas preguntas más específicas sobre el long COVID de Carmen Arnanz, de la agencia de noticias Servimedia en España. Pregunta cuántas personas con COVID persistente o de larga duración puede haber en América o el mundo y qué novedades tenemos en el diagnóstico, tratamiento e investigación. Y también así se están llevando a cabo estudios sobre la enfermedad y cuáles serían las conclusiones preliminares. Doctor Aldigueri, por favor. Gracias por esa serie de preguntas. Son bastante individualizadas. En aspectos de prevalencia, los estudios han mostrado que entre el 10 y el 20% de las personas infectadas por el virus SARS-CoV-2 pueden desarrollar síntomas que pueden identificarse como postagudo o post-COVID. Si basamos esas cifras en una incidencia estimada conservadora del 10% de personas infectadas, tenemos millones de personas en todo el mundo que han tenido esa afección en algún momento después de una infección aguda o tienen síntomas en el momento presente. Ahora, en aspectos de tratamiento, ciertas terapias han sido eficaces para un conjunto de las afecciones. La OMS ha desarrollado una definición de caso clínico para adultos y niños a través de un consenso global. Pero para proporcionar evidencia actualizada sobre el tratamiento de esta condición post-COVID, la Organización Panamericana de la Salud ha desarrollado una revisión rápida, viva, en vivo, que se actualiza a medida que surge nueva evidencia. Y también estamos trabajando con los países para usar y ampliar una plataforma de vigilancia clínica para pacientes de post-COVID. Esos datos se analizan y respaldan informes sobre características de los pacientes, el manejo clínico y los resultados de salud. Hay muchos medicamentos nuevos y reutilizados que se prueban en ensayos clínicos. Entonces, OPS desarrolla una síntesis de evidencia de manera continua para evaluar la seguridad y la eficacia de esas terapias. La revisión publicada hace muy poco, en marzo de 2023, incluye 33 ensayos clínicos sobre el tratamiento. Ahora, para el diagnóstico. Las herramientas de diagnóstico se encuentran principalmente en la etapa de desarrollo, pero muchos proveedores están implementando recomendaciones de diagnóstico y pruebas específicas según las afecciones clínicas, tales como pruebas de mesa basculante para hipotensión ortostática postural, imágenes para detectar microcoágulos, estudios para establecer arritmias, entre muchos otros. Es un conjunto muy amplio y complejo. Y finalmente, en aspectos de investigación, muchos países e instituciones están trabajando para comprender la patogenia, el diagnóstico y el tratamiento de esa afección. Se necesitan más estudios a gran escala sobre este tema y una agenda de investigación muy integral. Espero haber respondido a las varias preguntas de la colega de Servimedia. Gracias. Gracias, doctor Aldigueri. Pasamos a una pregunta del Caribe. Stephen Cyrillan from the Voice of St. Martin. Again, you need to let me know if you're able to do or willing to do the question live. So I'll just read it for the time being. Stephen's question is, seemingly the checks and balances put in place for the monitoring of COVID in the Caribbean region are dwindling. How does PAHO keep tabs on countries to ensure that the information provided regarding the disease is accurate? Dr. Ugarte, please. Thank you, Luciana. Thank you, Stephen, for this question that applies to many countries. As was said, most of the countries in the Americas and the world are seeing fewer cases of COVID-19. And enhanced surveillance is being
progressively shifted to integrating COVID-19 into regular respiratory virus disease and outbreak surveillance. That is the way to proceed. And as Dr. Jarvas indicated, the region and the world still need to maintain a timely and appropriate information of the COVID-19 trends and the virus involved, so we can early initiate the appropriate control measures and also prevent a new surge of cases and the dissemination of a new variant. PAHO is closely coordinating with our member states on strengthening the regional genomic surveillance capacity. So we closely coordinate with each of the member states and regularly interact also with the national authorities to update and review the information and the trends. And the COVID-19 figures regarding the Dutch territories, including St. Martin, are low. And the system for testing is set by the RIVM and the National Institute for Public Health and the Environment. And it is an area where the territories are also improving the surveillance. So it's a matter of coordination, close coordination with the member states. And we are, as I said, closely monitoring that information. So we are asking all the member states to continue the surveillance at the same time that the number of cases are clearly reducing in most of them. Thank you. Thank you, Dr. Ugarte. Pasamos a la pregunta de Guatemala. Daniel Collín, de TN23, pregunta cómo se evalúa la situación de Guatemala en el marco de estos 3 años y qué se recomienda a la población, pues está en marco de la celebración de la Semana Santa y elecciones generales en 2023. Quedamos con el doctor Ugarte, por favor. Muchas gracias, Luciana y Daniel, por esta pregunta. Bueno, Guatemala sigue con una cobertura de vacunación para la COVID-19 de cerca del 40% de su población. Y el país cuenta con vacunas disponibles, y entonces en este contexto se recomienda a la población que complete su esquema de vacunación lo antes posible, particularmente cuando estamos a puertas de la Semana Santa, donde habrán mayores oportunidades para que el virus se transmita de persona a persona. En particular, hay una preocupación por las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, y entonces en ese contexto se recomienda también el uso de las medidas de protección generales que hemos mencionado reiteradas veces, incluyendo el uso de las mascarillas, etcétera. Y un recordatorio muy importante para Guatemala, pero aplica para todos los países. Es necesario que las personas que presentan síntomas respiratorios se queden en casa y que se protejan. Y que si es que por alguna razón tienen que estar en lugares públicos, por supuesto, mantengan las medidas de protección para ellos y para su familia. En el caso de Guatemala, en abril de este año, se unirá a los esfuerzos de la región en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas. Y entonces a través de eventos familiares y otros se aprovechará también para recuperar los niveles de vacunación que, como en Guatemala y en el resto de los países, lamentablemente han disminuido debido a que se priorizó la vacunación contra la COVID, pero al mismo tiempo se ha incrementado el riesgo de otras enfermedades que se previenen y se protegen por vacunas. Gracias. Gracias, Dr. Ugarte. Más una pregunta del Caribe. Linda Straker from Now Grenada is asking how many people died in the Organization of Eastern Caribbean States countries, which OECS's members experienced the most and least challenges in the battle against COVID. Dr. Aldigueri, please. No, so thank you for this question from the Eastern Caribbean. We have to recognize that the COVID-19 pandemic has strongly impacted all the countries of the Caribbean. I'd like to highlight first the solidarity between the countries of the Caribbean, including the catalyst role of the different PAHO offices, country offices, and the close collaborations with key Caribbean partners as the Caribbean Public Health Agency and the University of the West Indies.
Regarding the countries of the Organization of Eastern Caribbean States, I will focus my comment on St. Kitts and Nevis, Antigua and Barbuda, the Commonwealth of Dominica, St. Lucia, St. Vincent of the Grenadines, and Grenada, which have been very heavily impacted by the pandemic. From early 2020 to AP week number 9 of 2023, which means 1 week ago, these 6 countries have reported a total of 93,700 cases and more than 1,000 deaths. All information country by country is available on the PAO dashboard, the PAO website. I would say that the challenges have been very similar in these 6 countries. And I'd like to highlight the complexity of surge for human resources for clinical management, and also the complexity for referral of biological samples. However, very early during the pandemic, most countries of the Eastern Caribbean have developed their own and implemented their own PCR laboratories. And in a second step, they have widely expanded the use of antigen rapid tests. I'd like also to highlight the role of the University of the West Indies that is supporting the countries in terms of genomic surveillance. And I would, even if it's not part of the question specifically, I would say that one of the main challenges in the Caribbean has been the vaccination coverage. That has been clearly lower compared to other subregions of the continent, including Central and South America, and in a context when the vaccine was and is still available. So I hope that I answered the concerns from our colleague from now Grenada, and I have taken the liberty to expand a little bit the answer. Thank you. Thank you, Dr. Aldigueri. We stay with this question from the Caribbean. Linda also asks, what is the estimated cost to the healthcare system for the countries of the Caribbean, the cost of vaccines, PPEs for healthcare, and what laws should be amended as COVID has now become one of the healthcare challenges that we're living with? For example, quarantine laws should be amended or upgraded, or should immigration laws be amended or upgraded when it comes to such a medical problem? I'll pass this question to the director for some comment. Thank you. Thank you, Linda, for this question. Linda, we will get all the information about the Eastern Caribbean countries and send to you in details. But let me tell you that the costs are not related only with PPEs and vaccines, because we have had many hospitalizations, people that have requested to be in intensive care units. We also have all the costs related to people that couldn't work during the pandemic. So I think that the impact in the impact of the pandemic was estimated by some economic and financial institutions as very important. In some countries, they had a decrease of 89% of their GDP. So this is unfortunately much broader than only PPEs and vaccines, but this is specific information that we are provided by PAO, we can send to you. About this question about the laws, of course, that every country is different because every country has a very different legal framework to support the detection and response to public health emergencies. But the first recommendation that we are making to the countries is that they need to review very carefully what happened during the pandemic, what worked well, what didn't work well, what they needed to change, what they need to improve. You asked about immigration and quarantine. Of course, these are aspects that need to be considered, but I do believe that the most important part is how they can strengthen their surveillance system, how they can be more able to have a rapid detection and response system in place, how they can improve the laboratory capacity, including genomic capacity. Of course,
not in each one of the countries of the Eastern Caribbean, but as part of the network that PAR is supporting the country, and how they can scale up their capacity when they are facing a public health emergency that will overcome the regular capacity that they have. So these were some topics that we have been observing in the countries, and I believe that this is the most part of the process now, is to review carefully, to implement all the lessons that we've learned with the pandemic, so we will be better prepared when we will face a new public health emergency of international concern. That we don't know when will happen, we don't know what virus will be responsible for that, but we know that this will happen. We hope that not with the severity of COVID-19, but you need to be ready for any situation that can happen in the world. Thank you. Thank you, Director. Pasamos a preguntas. Tenemos muchas preguntas de medios desde México. Entonces vamos a tomar una sobre la situación en general y espero que podemos contestar un poco a todos y no tomar preguntas detalladas demasiado. Vamos con una pregunta de Melina Ochoa, reportera de UNO TV, pero tenemos preguntas muy similares también de colegas de La Reforma, La Jornada y UNO TV. La pregunta es, en México están en descenso los casos de COVID-19, ¿cuándo se espera que vuelvan a incrementar? O también, ¿cómo se encuentra México ante la situación de COVID-19? Doctor Aldigueri, por favor, ¿nos pueden pasar un panorama de la situación? Gracias. Sí, con mucho gusto. Y gracias, Melina, por esa pregunta. En México, en esa última semana, se observó una disminución en la notificación de casos nuevos en comparación con la semana previa. También se observó una disminución en el número de defunciones en contraste con la semana previa. Durante la última semana se reportaron en México 19.636 casos nuevos, lo que significa una disminución del 4.7% comparado con la semana previa. Es un promedio de más de 2.800 casos nuevos por día. Al mismo tiempo se presentaron 114 defunciones nuevas, con un promedio de 16 defunciones por día. Es otro ejemplo, como he mencionado por el doctor Barbosa y otros colegas, estamos todavía con el virus en nuestro ambiente humano en este momento. El sistema de vigilancia epidemiológica está en alerta permanente y la Red Nacional de Vigilancia Genómica tiene bien caracterizado las cepas circulando para detectar cualquier cambio, incluyendo las variantes. Otro aspecto de la pregunta de Melina, son muchos los virus respiratorios circulando, pero esa semana se registraron detecciones del virus sincitial respiratorio con una actividad alta y en niveles más altos que los picos observados en las temporadas previas a la pandemia. Eso es un aspecto importante, integración de la vigilancia de los diferentes virus respiratorios que están circulando en México y una buena caracterización. Espero haber respondido a la pregunta de Melina. Gracias. Gracias, doctora Aldigueri. Melina también nos pregunta sobre un otro virus que está circulando entre la población, que no es influenza ni coronavirus. No sé si tenemos alguna otra actualización, doctora Aldigueri, en el momento. Yo creo que lo mencioné, el virus sincitial respiratorio, virus conocido y que puede tener un impacto importante en poblaciones en los extremos de la vida, en niños como en adultos mayores. Eso es una situación conocida, caracterizada y servicios y sistemas de salud están tomando medidas específicas. Gracias. Una última pregunta es sobre la vacuna de Cuba, Abdala. La pregunta de Melina es, ¿la vacuna cubana Abdala contra COVID es segura? Doctor Espinal, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Primero, hay que destacar los esfuerzos de Cuba en contribuir a ofrecernos
productos de alta calidad científica, como son vacunas, y Cuba tiene una historia que hay que reconocer de muy larga data. Esta vacuna elaborada por Cuba y que ya ha sido aprobada en 6 países de la región por las agencias regulatorias de dichos países, 6 países mundialmente, entre ellos Vietnam, por ejemplo, pero la agencia regulatoria de México también la aprobó para su uso de emergencia. Ahora bien, el proceso de lo que se llama precalificación por la Organización Mundial de la Salud, que es un proceso que conlleva no solamente datos de eficacia, sino también datos de los estándares que deben seguirse, de empacado, de seguridad y de todo esto relacionado con la vacuna. Es un proceso que ya se inició el gobierno de Cuba y facilitado por nuestra organización, sometió el dossier de esta vacuna para su precalificación para autorización de emergencia a la OMS en junio del año pasado, algo así. Luego, las autoridades cubanas han publicado ya en la revista Lancet un estudio donde han mostrado que la eficacia de la vacuna, según el artículo científico, es 92%. Entonces, la OMS está revisando estos procesos. Siempre hay, a veces, pues, situaciones de que posible retraso porque falta de un documento, porque hay que agregar algo, pero ha habido avances y hay ya un artículo publicado en una revista científica de importancia mostrando los resultados de los estudios que se han hecho con esta vacuna. Y bueno, esperamos que en algún momento la Organización Mundial de la Salud dé su veredicto sobre este proceso de precalificación. Pero recordar que siempre la autorización de uso de vacunas primero radica en las agencias regulatorias nacionales. El proceso de precalificación lo conduce la OMS. No sé si aclaré la pregunta, Luciana. Gracias. Gracias, doctor Espinal. Quedamos con una pregunta de vacunas. Tenemos una pregunta de Fabiana Schiavon, del periódico, la revista Veja, Salud en Brasil. Fabiana pregunta en inglés, pero quizás contestamos en portugués. How far are we from manufacturing vaccines in the region? Director. Thank you for this question. I will switch to Portuguese because you have translation, and I think that for the sake of precision, maybe it's better to explain in Português. Uma das lições importantes que aprendemos na pandemia é que é preciso responder a essa vulnerabilidade que nós temos na América Latina e no Caribe. Eu mencionei o quanto nós importamos, 10 vezes mais do que exportamos em termos de produtos para a saúde. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que nós temos já, na América Latina e no Caribe, muitas instituições acadêmicas que fazem pesquisas, desenvolvem candidatos à vacina. Nós temos já capacidade de produção de vacinas, temos no Brasil, temos na Argentina e México, temos em Cuba. Outros países estão se organizando ou reforçando sua capacidade para produzir. Então, é muito importante ter uma estratégia para que a gente possa avançar na capacidade de produção na América Latina e no Caribe, com o objetivo de reduzir essa vulnerabilidade. A Organização Pan-Americana da Saúde lançou uma chamada pública no ano passado para 2 projetos de desenvolvimento de vacinas baseadas em RNA mensageiro, que é a mesma tecnologia, por exemplo, usada nas vacinas da Pfizer e da Moderna. Essa plataforma é uma plataforma nova e é uma plataforma que pode ser usada não só para o SARS-CoV-2, o vírus atual, mas para um outro coronavírus. Pode ser usada também para outros vírus emergentes, para uma influenza pandêmica e outras aplicações. Então, é um projeto muito estratégico. Nós estamos apoiando agora os 2 projetos que foram selecionados. Um na Argentina, é um consórcio privado chamado Sinergium. O outro é no Brasil, Biomanguinhos, da Fiocruz. Mas todas as vacinas produzidas nesses locais serão oferecidas
por intermédio do fundo rotatório da OPAS para todos os países da região. Ou seja, o benefício precisa ser um benefício regional. E por isso que é importante esse projeto. Agora estamos buscando outras medidas, né, trabalhando com os países para fortalecer a capacidade regulatória, buscar desenvolver projetos coordenados entre países. Um país pode produzir a vacina, o outro pode produzir componentes que são usados nessa vacina, os outros podem participar dos ensaios clínicos, ou seja, fazer com que essas iniciativas sejam realmente uma demonstração da solidariedade e do pan-americanismo. Obrigado. Obrigada, Dr. Barbosa. Passamos a una pregunta de las Bahamas. Tyler Simonet from Eyewitness News asks, what are PAHO's views on how the Bahamas has handled the COVID pandemic, especially as a tourism-reliant country, and whether Bahamas has reached herd immunity? He has one more question, but I'll start with Dr. Ugarte, please. Thank you, Luciana. Well, the Bahamas has handled the situation of the COVID-19 pandemic in a good way. All the analysis and the joint work that has been done has resulted in the quickly adaptation of the necessary measures at all levels, both to reduce the risk for the population and also regarding how to open borders as well as the distribution of vaccines. Regarding the tourism, further analysis is needed to assess the impact on tourism and other economic sectors that will provide key information in order for the country to look at it. So in general, all the handling of the pandemic has shown that the Bahamas did well, as I said. Thank you. Thank you, Dr. Ugarte, perdón. We have one more question from the Bahamas, from Tyler from Eyewitness News, asks, health officials have raised concerns about a stomach virus, a norovirus. Does PAHO know about this and any tips? So Dr. Adigeri, over to you. Yes, this is totally different topic, but it has raised some concerns in the Caribbean, including in the Bahamas. And we are aware of the prevention messages that the Ministry of Health Bahamas is sharing with the population at this moment. Norovirus outbreaks are reported on a regular basis to PAHO as part of the surveillance of diarrheal diseases. And it includes a potential impact on the population and the tourism industry. So outbreaks, and it's the case at the moment, are reported in cruise ships, and they can affect a large number of passengers because the norovirus is a very contagious virus that causes vomiting and diarrhea. People of all ages can get infected and sick with norovirus after having a direct contact with an infected person, but also after consuming contaminated water or food or touching contaminated surfaces. So what is really the trigger of these outbreaks is that people with norovirus illness can shed billions of norovirus particles, and only a few virus particles can make other people sick. So these are the classical prevention keys based on the following principles, including practice proper hand hygiene, handle and prepare food safely. When you are sick, do not prepare food or care for others, and clean and disinfect surfaces. So I think this is what we can say at this moment in the context of these prevention messages shared by the government of the Bahamas with the population. Thank you. Thank you, Doctora Aldigueri. Pasamos a una pregunta desde Ecuador, de Elena Paucar, del diario El Comercio. Elena pregunta qué lecciones deja la pandemia en cuanto a la necesidad de dar mayor impulso a la medicina preventiva y qué alcance tenía la medicina preventiva antes de la emergencia y 3 años después. Hay nuevas estrategias desde los estados para fortalecer estos servicios y en qué áreas. Paso la pregunta al director. Gracias, Helena, por essa pergunta. Helena, se compreendemos
lo que se está llamando de medicina preventiva, como todo que hablamos como promoção da saúde, como vigilância e prevenção de enfermidades, seguro que a pandemia subraya muito como isso é importante em sistema de saúde. Eu creio que, como já falei antes, vai ser muito importante uma revisão em cada país, porque seguro que vamos a ter que cambiar, que fortalecer muito a capacidade em cada país de ter sistemas de vigilantes com toda a sensibilidade e a efetividade para identificar muito rapidamente algum câmbio em uma enfermidade conhecida ou quando vai surgir uma nova enfermidade. E ter todas as ferramentas para atuar em la resposta de uma maneira muito mais rápida e muito mais efetiva. Só chamamos a atenção para um aspecto, por exemplo, de que creio que é muito importante. Quando miramos em las últimas décadas, algumas das mais importantes emergências de saúde pública de importância internacional que tuvimos, como SARS, como MERS, como a pandemia de influenza em 2009, agora com a COVID-19, chama a atenção que necessitamos cambiar e ampliar o próprio espectro da vigilância. Temos que buscar como, e essa é parte das prioridades que temos em la OPS, buscar como implementar sistemas de vigilância efetivamente basados no conceito de uma saúde, ou seja, uma vigilância que haga o monitoreio de enfermidades em los animais, priorizando os vírus que têm a possibilidade de como saltar a barreira biológica e passar a infectar pessoas humanas, como passou com muitos coronavírus já, como pode passar com vírus de influenza, ou seja, de ter uma capacidade mais ampla de la detecção. Não esperar que chegue aos humanos, pero ter a capacidade, incluso, de já identificar quando algo passa de uma maneira diferente, de uma maneira distinta entre essa circulação. Então, esse é um dos exemplos do que podemos cambiar e também é muito importante pensar que em la atenção primária de la saúde há uma necessidade de fortalecer muito as ações de promoção da saúde, de prevenção e de vigilância. Tivemos durante a pandemia exemplos muito importantes em muitos países de la atenção primária em las comunidades, trabalhando com as comunidades, como foram importantes para informar as pessoas como proteger-se, o uso de mascarilha, lavado de las manos, de evitar contato, monitorear os pacientes para identificar quem se estava agravando, fazer comunicação para as autoridades quando identificavam casos ou brotes. Ou seja, isso também vai ser muito importante e fortalece muito essa parte de prevenção, de estar melhor preparados para responder a uma emergência. Muitas graças. Gracias, doctor Barbosa. Tenemos una pregunta ahora de F News, de la agencia F, de Jorge Dastis. Nos preguntan en inglés, entonces voy a leer la pregunta en inglés. After the rekindling of the debate around the origins of COVID, how important do you think it is to know where COVID came from in order to prepare for future pandemics? Dr. Ugarte, please. Thank you, Luciana. Well, the importance of knowing the origin of the virus is high, and that has been one of the first priorities of the World Health Organization. And also several countries have been looking at the source, the original source. Although it would be difficult to know the exact origin, maybe the previous investigations and research from other epidemics or pandemics gives us a clue that there will be several researchers and investigators to be involved. And also at the same time, we will need to look at the what is the dynamic of the initial transmission of the virus. And that will help us clearly to look at how we can do to prevent the new spread of new viruses. But the one thing is to look at the origin itself, but the other one is to look at how we can early detect new viruses. So that is the main challenge that we have, and we can only do that through a strong
capacity of the countries to detect and also to inform of new outbreaks. In that regards, the implementation of the international health regulations and the sharing of information, and eventually also sharing the agent, the pathogen that is involved, is of key importance. So the window of opportunity to find the origin is not necessarily long, but at the same time to find the answer will need the involvement of many actors, and this is still a priority for WHO. Thank you. Thank you very much, Dr. Ugarte. We now change topics a little bit. I'll take a question from Aaron Prater from Fortune magazine, but a question we also received from El Comercio in Peru and from Indagando TV, Graciela, is the question of H5N1, the threat of the avian flu. So I'll go with Aaron. Aaron asks, how big of a threat is H5N1 to the Americas? Dr. Aldighieri, please. Yes, thank you for this question. This is really a series of events that are under our radar, and I would say microscope. The region of the Americas is clearly facing a very quickly evolving situation regarding the spread of H5N1. We have signals and reports from South, Central, and North America regarding H5N1 cases, outbreaks in animal populations. So in this context, PAO, together with other agencies, including FAO, is monitoring the situation in both sectors, human health and animal health. Regarding animal health, we have to ensure strengthened surveillance in both the production sector, including the farms, and in wildlife. I'd like to really stress the need to focus our work on the production sector, surveillance in farms, including potential cases in workers of these farms. The threat of H5N1 is not related to a single specific genotype of H1 and H5N1. The real threat is the adaptation of animal H5N1 virus to human receptors. So we are clearly in the context of One Health, as mentioned Dr. Barbosa in his previous intervention, where both Ministry of Health and Ministry of Agriculture have to work together to track the spread and detect changes in patterns of transmission, including potential cases in the human population. And it takes me to the new tools that were expanded during the response to COVID-19, new tools related to the genomic surveillance, which are key for the characterization of the virus, including early detection of mutations and reassortment of genes that can trigger the adaptation of a new genotype to the human population. I hope I have answered the concerns of the journalist. Thank you. Thank you, Dr. Aldighieri. I will take a question now about outbreaks of chikungunya in the region. I'll go with a question from Lisa Schnurring. I hope I'm pronouncing your name correctly, from CIDRAP. Lisa asks, thank you for all the information you have been sharing about the outbreak. I am wondering if there's any difference in clinical illnesses between the Asian type and the East Central South African genotype. I'll pass the question to Dr. Espinal, who can give us maybe an update also on the situation. Dr. Espinal? Thank you very much for the question. Lisa, I think this is a very important one. Let me just say, there are three genotypes of this virus that has been described. And all of them with a distinct genotype and antigenic character. The West African, then the East Central South African, and then the Asian genotypes. And there has been presence for some time. And in the Americas, for instance, we know that two of them are circulating. You know, there are evidence showing that in Brazil, for instance, the Asian and the East Central South African types are circulating.
Nonetheless, they are different, and we need to put in context, as Dr. Aldigeri was saying before, virus, they adapt, and they can mutate, and so on. So, but so far, I mean, the clinical symptomatology of chikungunya is clear, characterized by joint pains, strong pains, and high fever. And 85% of the cases in chikungunya, it's mild. It's not severe. So we haven't seen major differences between different genotypes. Now, when we talk about co-circulation of viruses or two strains, there is some evidence that there might be some co-circulation of two genotypes together. And if we look at dengue fever, when different genotypes of dengue co-circulate together, there has been cases of severe disease. This hasn't been totally confirmed in chikungunya. And again, most of the cases is as a mild disease and so on. But, you know, this is what is called evolutionary science, you know, that we need to watch and we need to keep watching. But so far, chikungunya is pretty clear on joint pains, fever, arthritis, and so on, and recovery from, but there are some severe cases. I think I tried to answer the question. Thank you. Thank you, Dr. Espinal. Unfortunately, we're coming, estamos casi al final, llegando al final de nuestra sesión. Tenemos espacio para una última pregunta y voy a tomar una de Daniel González de la jornada en México, que también muy similar de otros periodistas como Luke Taylor from the BMG. Daniel pregunta, si bien se busca terminar con la pandemia, ¿cuáles son las actuales recomendaciones o medidas que lanza la OPS para alcanzar este objetivo en la región? Terminamos con las palabras del director, por favor. Gracias por essa pergunta. Eu creio que há sem dúvida, uma grande expectativa, porque saímos já da situação mais aguda, pero como havemos mencionado durante hoje e em outras oportunidades também, tudo pode cambiar, por exemplo, se temos uma nova variante. Então, é muito importante considerar que a pandemia, todavia, não ha terminado. E que é muito importante, primeiro, manter uma vigilância que pueda informar de maneira muito precisa o que está passando em cada um dos países. E, incluso, ao interior dos países, saber o que passa em cada província, em cada estado, em cada cidade, porque se há algum câmbio de crescimento de casos, as autoridades desse país vão tomar as medidas para, de acordo com isso, tentar diminuir a velocidade da transmissão. Segundo, para identificar se há algum câmbio em la transmissão relacionado com uma nova variante. Isso necessita ser identificado muito rápido e, como mencionamos, a rede de vigilância genômica que a OPS apoiou e sigue apoiando aos países é não só para o presente, também para o futuro, a melhor maneira de fazer esse monitoreio de uma maneira muito efetiva. Segundo, o tema da vacinação. Desafortunadamente, as vacinas sofreram durante muito tempo e, todavia, sofrem rumores, informações falsas, e muitas pessoas têm informações que não são completas sobre a necessidade de vacinar-se. As pessoas mais vulneráveis, os adultos maiores, as pessoas com enfermidades crônicas, as pessoas que têm algum comprometimento em seu sistema imunológico, incluso de tomar seus reforços, né, os boosters, porque com a evidência que temos hoje, a proteção oferecida por as vacinas começam a diminuir depois de 4 a 6 meses, o que exige a administração de los reforços. As vacinas que temos são excelentes para prevenir as formas graves e as mortes, pero todavia não têm a capacidade de impedir completamente a circulação. Por isso, é muito importante seguir vacunando para salvar vidas, manter a vigilância em todos os países para identificar câmbios em las tendências de la transmissão, porque esse, eu creio que, sem dúvida, é o melhor caminho que temos para que se siga com essa tendência de redução de número de casos, de mortes, e tenhamos a COVID-19 sem produzir esse impacto negativo sobre as pessoas, suas famílias, suas comunidades
como hemos tenido en los últimos 3 años. Muchas gracias. Gracias, doctor Barbosa, director. Colegas, ahora llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Veo que tenemos muchas preguntas específicas sobre cifras de vacunaciones o casos en países distintos. Pueden encontrar más información en nuestro sitio web, en los tableros de vacunación o casos. Nuestra página es www.paho.org. Estamos claros, quedamos a disposición para cualquier pregunta de seguimiento. Por favor, nos envíe un correo a nuestro equipo de medios y compartiremos más detalles sobre la próxima rueda de prensa. Una vez por conectarse hoy y nos vemos la próxima vez. Gracias.